Bonjour et bonsoir famille haïtienne. Bienvenue sur channel ça. C'est un nouveau pas oublier abonner, liker et puis partager vidéo parce que information ça yo ka aider la vie au monde. Je dis là nous pour parler de dernière information qui sorti aux États-Unis et spécialement pour haïtiens. En pile monde ka pensé que mari ou soit madame yon citoyen américain toujours gen droit entrer automatiquement États-Unis kounya. Mais données actuelles yo montré que c'est pas toujours vrai kounya parce que gen nouveau règlement immigration ak interdiction travail ak suspension visa qui affecté en pile pays. D'après dernière nouvelle, États-Unis décidé suspendre traité visa immigrant pour citoyens 75 pays pour une période indéfinie. À cause gouvernement dit yo kwe en pile monde sorti nan pays sa yo besoin assistance publique. Ça veut dire peut-être yon madame ou soit mari yon monde qui sorti nan yon nan pays sa yo pap ka joine visa immigrant même si yo marié ak yon citoyen américain. U.S. citizens will not be able to bring their spouse to the United States if the spouse is from one of these 75 countries. I'm Latoya McBean Pompey, an immigration lawyer in New York. You might have already heard the devastating news that the administration has decided to pause the immigrant visa processing for your spouse. And you're probably scrambling and devastated, obviously thinking about the fact that you've done all of the right things. You've paid all of the fees. You've filled out all of those paperwork. You are probably just waiting now for an embassy interview date. Firstly, do not panic, okay? I know this is devastating, but do not panic. Number two, it's indefinite because the government has given some strange rationale for this pause, which will be challenged, guys. It will be challenged. And the rationale that they've provided is the fact that they would like to ensure that your spouse will not be a burden to the U.S. taxpayers. Your spouse will not come to the United States and benefit from our welfare system. But there's already a protocol and system and process in place to evaluate whether your spouse will in fact become a public charge, which is what it's called. You as the sponsor, you are the one who has said, I will be on the hook for my wife or my husband. I am going to be financially responsible for him or her. I meet the income requirements for that. So why should the government now pause the processing of your spouse's case on the basis of public charge? It makes 0 cents. So this will be challenged. If your spouse is a dual citizen and he or she applies for the visa under the nationality of a country that's not on this ban list, he or she will be able to get the visa. If your spouse has a tourist visa and periodically visits the United States to see you or for vacation, well, on the next trip or on any future trips, if that person changes his or her mind and decides to stay with you because family unity is key, your spouse will be free to change his or her mind at that point and just change the case to an adjustment of status process. So kounya, malgré toute restriction sa yo gen condition qui toujours existe. Mais ça qui toujours valable généralement. Yon citoyen américain ka appliqué pour mari, ou soit madame li jeune visa immigrant à travers forme I-130 ak l'autre document tout. Mais d'après application, ça pas assuré visa ou obtenir automatiquement. Consulat toujours garder si moun satisfait toutes conditions yo, gen possibilité pour demander ça yo les waiver, nous relé ça dispense dans quelques cas qui basé sur loi immigration. Mais ça c'est un processus légal qui est difficile et qui pas garanti. Information immigration important en pile parce que loi immigration aux États-Unis change souvent. Ça qui était valable hier pas valable aujourd'hui. C'est peut-être ça l'important pour suivre bon source officielle et puis suivre page ça tout parce que nous-mêmes nous fait que reporter ça plusieurs sources officielles bye qui veut dire ou doit like abonner n'a pour l'autre vidéo pour informer au comme ça encore.